570 going concern. Write about the meaning of going concern and its significance in significant financial information. The going concern is one of the fundamental accounting assumptions. First, fundamental accounting containing operation foreseeable future. Enterprise neither an intention or necessary liquidation. Okay, general purpose financial statement preparation of going concern basis accounting இருக்கும் அதுபடி தான் பண்ணியிருப்பாங்க. The significance of going concern due to its effect on the preparation of financial statement. The ability or otherwise enterprise be viewed as a going concern effects in preparation of financial statement. When the use of the going concern basis accounting is appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis of the entities will be able to realize its assets and discharge its liabilities. When enterprise is not viewed as a going concern, financial statements are prepared on liquidation basis. The financial statements are prepared on liquidation basis. For example, inventories may need to be written down as these may be sold for a lower price. Asset may have to be recorded at the likely price they will fetch. SA 570 going concern deals with the auditor responsibility in the audit of financial statement relating to going concern and the implications for the auditor report. Responsibility of assessment of entities going concern. The preparation of financial statement requires management assess the entity's ability to continue as a going concern. Does not include explicit requirement. The management assessment of entity's ability to continue as a going concern involves making judgment about the inherently uncertain future outcomes. The following factors என்னென்ன factors அப்படின்னா degree of uncertainty associated with the outcomes, degree of uncertainty associated with the outcomes, size and complexities of the entities, nature and conditions of the business, degree of its affected external factor, degree of affected external factors, degree of affected external factor. Any judgment about the future is based on the information available at the time which judgment is made. அடுத்து ரைட் அபவுட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர். என்ன ஆடிட்டர் அப்படின்னு சஃபிஷியன்ட் எவிடன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கவர்னிங் கன்சர்ன் படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்களா, நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணி எவிடன்ஸ்லாம் மெட்டீரியல் அன்சர்னிட்டி எக்ஸிஸ்ட் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் பார்க்கணும். அவ்வளோதான், மெட்டீரியல் அன்சர்னிட்டி எக்ஸிஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லையா. அடுத்து ரைட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அது எதேன் அப்படின்னு சஃபிஷியன்ட் ஆடிட்டர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதேன் கன்க்ளூட் மெட்டீரியல் அன்சர்னிட்டிஸ் இருக்கா. இப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஈவன் ஃபினான்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் எக்ஸ்பிளிசிட் ரெக்யர்மெண்ட் அதுக்காது. அடுத்து பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்ஹெரண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் எபிலிட்டி. The auditors cannot predict such future events. Right? Case continue as a going concern. The auditors cannot predict such future events and conditions. Cannot be viewed as a guarantee. Write about risk assessment procedure and related activities related to assessment of going concern. Write about risk assessment procedure and related activities related to assessment of going concern. When performing, write about the risk assessment procedure, related activities related to assessment of going concern. When performing a risk assessment procedure as required SA 315, the auditor shall consider whether event or condition exist that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. In so doing, the auditor shall determine whether the management has already performed in preliminary assessment. In such assessment has been performed, the auditor shall discuss the assessment with management and determine whether the management has identified events or conditions that individually or collectively may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If so, management plans to address them, or if such assessment has not yet been performed, the auditor shall discuss with management the basis or the intended use of the going concern basis of accounting and inquire management whether the event or conditions exist that individually or collectively may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. ஒன்றும் இல்லை, அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர், ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ணணும், 315 படி பண்ணு, ப்ரிலிமினரி அசஸ்மெண்ட் என்னென்னு பாரு, வட்டப்படா ஒன்றும் விட்றா சும்மா. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஷியல் ஈவெண்ட்ஸ், அடுத்து ஆப்ரேட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ், அடுத்து அதர் ஈவெண்ட்ஸ். ஃபினான்ஷியல் வந்து பெருசாக இருக்கும், நெட் லைபிலிட்டி நெட்டு, அது நெட்டுன்னு படிச்சுக்க. அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கனால உன்னால் இன்னபிலிட்டி டு பே கிரெடிட்டார்ஸ், இன்னபிலிட்டி டு கம்ப்ளை வித் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட், இன்னபிலிட்டி டு அப்டேட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் எசென்சியல்ஸ். அப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் கிரெடிட் கேஷ் அண்ட் டெலிவரி அவள் சேஞ்ச் பண்ணு, அரியர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் டிஃபரன்ஸ் முடிஞ்சுவோம். Adverse key financial ratio, operating event or condition, management intention to liquidate entities or cease operation, loss of operating upon loss of key management without replacement, loss of major market, key or customer franchise license, labor difficulty, shortage of important supplies, emergence of highly successful competitors, other event or condition, non-compliance with capital or other statutory or regulatory requirement such as solvency or liquidity requirement for a financial institution, pending legal or regulatory proceeding against the entities that may successfully result in claims that the entity is unlikely to be able to satisfy, changes in the law or regulation, government policy expected to adversely affect the entity, uninsured or underinsured catastrophe when they occur. அடுத்து ரைட் அபவுட் evaluating management assessment of going concern.
என்ன எவாலுவேட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சஸ்பெண்ட் கோயிங் கன்சர்ன் நம்ம எவாலுவேட் என்ன பண்ணுறது கீ பார்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் கன்சிடரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஆர்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெக்டிஃபை த லேக் ஆஃப் அனாலிசிஸ் the lack of detailed analysis of management to support its assessment not prevent the auditors from concluding whether the management use of the going concern. There is a history of private operation and ready access financial resource management may make its assessment without detailed analysis. In this case, audit evaluation of appropriateness without performing a detailed evaluation. In other circumstances, the evaluating management assessment of the entity's ability to continue going concern may also evaluation of process management. ஒன்றும் இல்லை period assessment எப்போ minimum 12 period மேலே தான் இருக்கணும். What are the additional audit procedures? Even under condition identify in case of significant doubt on entity's ability to continue significant order additional doubt இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன additional procedure பண்ணணும் அப்படின்னா have you identified the cause of significant doubt on the entity's ability to continue going concern இருக்குது அப்படின்னா auditor shall obtain sufficient amount of evidence to determine whether not material uncertainty exists இல்லை this procedure shall include the procedure என்னென்ன வரும்னா where the management has not yet performed an assessment of the entity's ability to continue going concern requesting management to make its assessment evaluating management plans for future actions in relation to its going concern assessment whether the outcomes of this plan is likely to improve the situation and whether the management plans are feasible in the circumstance whether the entity has prepared a cash flow forecast and the analysis of the forecast is a significant factors in considering the future outcomes of events or conditions in the evaluation of management plans for future action evaluating the reliability of underlying of data generated or to prepare the forecast and determining whether there is adequate support for the assumption underlying the forecast considering whether any additional facts of information have becomes available since the date on which management made assessment requesting written representation by management வாங்கி அவ்வளோதான் examples of audit procedure when event and conditions have been identified may cause significant doubt and entity என்னென்ன பண்ணணும் analyze the discussing in cash flow profit latest available interim statement reading the debenture loan agreement reading the minutes of meeting inquiry entities legal counsel confirmation existent legality enforceability arrangement entity plans deals with the unfilled customer order obtaining the reviewing report of regulatory action write about auditor conclusion on entity's ability to continuously going concern write about auditor conclusion on entity's ability to continuously going concern auditor shall evaluate whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained regarding and shall conclude appropriateness of the auditor conclusion on entity's ability to continuously auditor conclusion on auditor shall evaluate whether the sufficient appropriate audit evidence has been obtained regarding and shall conclude appropriateness of management use of the going concern based on uncertainty ஒன்றும் உருப்படியாக படிக்கலையப்பா நீ management potential impact write about the auditor conclusion adequacy disclosure 9வது கேள்வியாவது ஒழுங்காக படி மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி இருக்குது இல்லை இருந்துச்சு அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் ஆஃப் கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அன்சர்டனிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அடிக்குவேட் டிஸ்க்ளோசர் பிரின்சிபல் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அடிக்கோட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் கிளியர்லி மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி போட்டுரு பிரச்சனை இல்லை அன்மாடிஃபைட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இதே மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி இல்லை மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி இருந்தால் எப்படி அன்மாடிஃபைட் கொடுக்க முடியாது மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி இல்லை விட கண்டிஷன் ஐ பி 95 பேஸ்டு ஆன் ஆடிட் எவிடன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஆர்கன் நோ மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி எக்ஸிஸ் ஆடிட் சர்வைட் ரெக்கமெண்ட் அப்ளிகபிள் ஃபேன்ஸ் எப்படி அடிக்கோட் டிஸ்க்ளோசர் அபவுட் திஸ் அவ்வளோதான் அடிக்கோட் வாட் ஆர் த இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் ரிலேட்டட் டு கோயிங் கன்சர்ன் இம்ப்ளிகேஷன் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ஆஃப் கோயிங் கன்சர்ன் பேஸ் அக்கௌண்டிங் என்ன ப்ராப்பரேட் ஃபஸ்ட்டே வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் accounting but auditor judgment management user going concern basis accounting preparation finance is inappropriate first inappropriate and அது ஒரு implication தான் if user going concern basis accounting is appropriate but material exist appropriate தான் material concern ஆனா material uncertainty இருக்கே adequate disclosure பண்ணிருக்க என்ன இருக்குப்பா இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா மெட்டீரியல் அன்சர்டனிட்டி பேராகிராஃபில் போட்டு இந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்சு வச்சு நாட் adequate disclosure நாட் மேட் ஃபினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா அப்போ 700 மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் பேசிஸ் ஃபார் அட்வான்ஸ் ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் அன்வில்லிங் டு மேக் த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் அசைன்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன்வில்லிங் டு மேக் எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் அசைன்மெண்ட் when requested to do so auditor shall consider the implication of the auditor's report in such a situation qualified opinion disclaimer opinion அவ்வளோதான் இது ஒரு கேள்வி இவ்வளோ தான் 570 ஒழுங்காக படிக்கிறேன் இருந்தாலும் சும்மா ரீட் பண்ணிக்குவோம் திருப்பி ரீட் பண்ணுவோம் சரியா மீண்டும் சந்திவோம் இது 570 ஏன்னா இன்னொரு தடவை படித்தா தான் இது வந்து ஒழுங்காக 560 முடிஞ்சு 570 கோயிங் கன்சர்ன் விடாமல் கோயிங் பண்ணிட்டு